Hey children, hello again. Welcome to EDUHUNT classes where you can excel your academics. This video is all about the exothermic and endothermic reactions. Okay. So exothermic ante enti, endothermic ante enti. Just gave you some brief idea regarding exo and endothermic. Ante heat evolved, heat absorbed and cheppan kada. So our reactions e mane nechukundam ippudu. Okay. So first one is nothing but exothermic reaction. Into the exothermic reaction ante heat is liberated outside. Okay. So ఎప్పుడైతే హీట్ బయటికి ఇలాగా లిబరేట్ అయినప్పుడు అంటే ఇక్కడ బీకర్ ఉంది కదా, సో ఈ బీకర్లో దేర్ ఈజ్ ఎ లిబరేషన్ ఆఫ్ హీట్ అవుట్ సైడ్. రెడ్ కలర్ చూసారా మీరు, ఆరో మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ బయటికి లిబరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఇన్ కేస్ ఈ బీకర్ని టచ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, చెయ్యి కాలుతుంది కదా. సో అంటే ఏమంటుంది అక్కడ, హీట్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ అవుట్ సైడ్. సో ఆ కేసెస్లో వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ అ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అనేది బయటికి లిబరేట్ అవుతానికి అవుట్ సైడ్ ఆరో మార్క్, దట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే ఇట్ విల్ లిబరేట్ ద హీట్ అవుట్ సైడ్ టు ద ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే. లేదు ఒకవేళ ఆ హీట్ అనేది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్ అంటే ఎండోథర్మిక్. ఎండోథర్మిక్ అంటే హీట్ని అదేం చేస్తుందంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది దేంట్లోకి, ఆ రియాక్షన్స్లోకి. ఓకే. హియర్ యూ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రియాక్షన్. ఓకే. ఆరో మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇన్సైడ్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి ఆరో మార్క్స్? ఇన్సైడ్. అంటే దిస్ రియాక్షన్ వెల్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ రియాక్షన్. ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంటేకింగ్ అవుట్ సైడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీని ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్. అబ్జర్బ్ అంటే ఏంటి, లాక్కుంటుంది, తీసుకుంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ ద కూలింగ్. అంటే ఈ బీకర్ని పట్టుకున్నా ఏమవ్వదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్. ఓకే. సో ఈ రియాక్షన్ ఎండోథర్మిక్ అంటాం. ఎగ్జో అంటే బయటకి లిబరేట్ చేసింది, ఎండో అంటే బయట నుంచి లోపలికి తీసుకునేది. ఓకే. హియర్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ థర్మిక్. థర్మిక్ అంటే టెంపరేచర్. థర్మిక్ అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎగ్జోథర్మిక్ అని, టెంపరేచర్ లోపలికి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎండోథర్మిక్ అని అంటాం. సో ఆ సచ్ కండిషన్స్ ఉన్న రియాక్షన్స్ని ఎగ్జోథర్మిక్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ అని పేరు పెడతాం. ఓకే. So this is all about the video, children. So watch the full. Okay. So here we have the first, that is exothermic and endothermic reactions. We have some introduction regarding that. We'll see what's that. Okay. When substances react with one another substances, so oka substance ko substance ki react avutunnappudu aa process of chemical reaction lo em avutundante usually exchange of heat energy takes place. Ante there is a exchange of హీట్ ఎనర్జీ, అంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఆ ఒక టూ కాంపౌండ్స్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో. దర్ ఇస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ విచ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ. సో జరుగుతున్నప్పుడు బేస్డ్ అపాన్ ద హీట్, వెదర్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. అండ్ రిలీజ్ చేస్తే ఒకటి, అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఒకటి. బేస్డ్ అపాన్ ద హీట్ రిలీజ్డ్ ఆర్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్, వీ హ్యావ్ two types of chemical reactions. How many types we have, children? We have two types. And absorption aithe okati, released aithe inkokati. So we have two types of chemical reactions, exothermic and endothermic. These pictures are not clear for you. Okay, I'll draw it. Wait. So first ikkada oka beaker undi. We have a beaker over here. Okay. So ee beaker lo we have one substance reaction going on. Okay, ikkada one more beaker. Okay, ఇది బీకర్ అన్నాం, యాక్చువల్లీ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ అంటాం. ఏంటిది, కోనికల్ ఫ్లాస్క్. ఓకే. సో ఈ కోనికల్ పేరు రాస్తాను ఇక్కడ, ఏంటిది కోనికల్ ఫ్లాస్క్. అంటే కోన్ షేప్లో ఉంది కదా, అందుకు కోనికల్ ఫ్లాస్క్. ఏంటిది, ఎస్, కోనికల్ ఫ్లాస్క్. ఓకేనా. సో ఈ కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో ఏమవుతున్నాయి, ఫస్ట్ వన్ there is released or absorption of which energy, heat energy. Very good. So there is absorption or liberation of heat energy.
సో ఈ కేసులో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్లో ఏమవుతుంది, ద ఎనర్జీ ఈజ్ టేకింగ్ ఇన్వర్డ్, అంటే ఆరోమాక్స్ అని ఎలా ఉంటున్నాయి, రియాక్షన్ ఆ కానికల్ ఫ్లాస్క్ లోపలికి ఉంటున్నాయి కదా, అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు endothermic. Very good. So it is nothing but a endothermic reaction. Okay, so one more case we have, this one, it is liberating outside, అంటే ముట్టుకుంటే కాలిపోద్ది, ఎందుకు, హీట్ ఎనర్జీ బయటికి లిబరేట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇవాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి, అప్పుడు ఏ రియాక్షన్ అవుతుంది, నథింగ్ బట్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే హీట్ బయటికి లిబరేట్ అవుతుంది, ఎండోథర్మిక్ అంటే హీట్ లోపలికి లాక్కుంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ exothermic and endothermic. Okay, so we have two types of chemical reactions based upon whether heat is evolved or heat is released or absorbed. Okay, releasing ante released into the atmosphere and environment surroundings. Absorbed ante baytna heat మొత్తం అది లాక్కుంటుంది. Absorption, absorb, release, absorb, release. Absorb ante endothermic, release ante exothermic. Okay, so we'll just see what's the first one, that is exothermic reaction. In a chemical reaction during which heat is released is called exothermic reaction. So heat release aithe exo ante enti out anta, exo ante meaning out, so release out aithe exothermic. Therma means heat, the temperature. Okay, so when the heat is releasing outside, they called as exothermic reaction. Examples we have, addition of quicklime to water. Quicklime అనేది ఇదేంటిది, CaO అంటే ఏంటి, కాల్షియం ఆక్సైడ్ కదా, కెమికల్ నేమ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్, నార్మల్ కామన్ నేమ్ క్విక్లైమ్ అంటాం. ఓకే, సో CaO తీసుకెళ్ళి వాటర్లో యాడ్ చేస్తే వీ కెన్ జస్ట్ సీ దస్ లిబరేషన్ ఆఫ్ హీట్, అంటే బయటికి ఆ బీకర్ నుంచి కానీ ఆ కానికల్ ఫ్లాస్క్ నుంచి కానీ వీ కెన్ జస్ట్ సీ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ హీట్. అంటే లిబరేషన్ అంటే ఏంటి, రిలీజింగ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకే, అంటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది అన్నమాట హీట్, అంటే ముట్టుకుంటే బీకర్ కాలిపోతుంది అలాగా, దట్ అంటే మరి కాలిపోదు, కొంచెం వీ కెన్ జస్ట్ సెన్స్ ద హాట్నెస్. ఓకే, సో అలాగా వీ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ CaO కాల్షియం ఆక్సైడ్, లేదంటే లైక్ నార్మల్ నేమ్ క్విక్లైమ్ టు వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ వుడ్ బర్న్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ జస్ట్ సెన్స్ ద హీట్ ఎనర్జీ, రైట్, కాలుతున్నప్పుడు బయటకు వస్తుంది హీట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో exothermic reaction. Very good. Now third one is formation of sodium chloride from sodium and chlorine. So sodium Na plus chlorine Cl2 నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఏం ఫామ్ అవుతుంది, NaCl ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ఫార్మేషన్లో కూడా వీ కెన్ జస్ట్ సీ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ heat energy from the beaker into the surroundings. So ఆ కేసులో కూడా we can just say example of a exothermic reaction. Okay na? Now next we have these are examples of exothermic, children. అంటే exo అంటే out. Okay, and next we have the other one, ఏంటిది, endothermic reaction. Very good. Endothermic reaction. In a chemical reaction during which the heat is absorbed is called endothermic reaction. Endo ante in, thermic ante heat. Examples we have, formation of nitric oxide from nitrogen and oxygen. Okay, so we have two, what is this, nitrogen and oxygen. So ee rendu kalsi what is giving, nitric oxide, 2NO. Okay, so formation of nitric oxide from nitrogen and oxygen, this is a example for endothermic. అంటే ఈ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు దెర్ ఈజ్ అ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద బీకర్, అంటే బీకర్ పట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ endothermic reaction into the formation of nitric oxide from nitrogen and oxygen namely. Okay, second example, addition of glucose to water. Hey, you know example, గ్లూకోజ్ పౌడర్ని మనం వాటర్ని మిక్స్ చేస్తాం కదా, సో గ్లాస్ పట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ endothermic reaction. అంటే addition of glucose C6H12O6 అంతేనా గ్లూకోజ్ ఫార్ములా. ఓ వెరీ గుడ్. ప్లస్ వాటర్ కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ గివ్స్ ద, అంటే గ్లాస్ పట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది కదా,
రియాక్షన్ అంటే స్పూన్ పెట్టి లాస్ట్గా కలిపామనుకోండి ఏమవుతుంది, కూలింగ్ ఎఫెక్ట్, కొంచెం చల్లగా అవుతుంది కదా గ్లాస్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ హీట్ ఇన్ టు ద సబ్స్టెన్స్, సో ఇట్ గివ్స్ ద coolness of the particular glass ముట్టుకుంటే. That is example for endothermic reaction as well. So these are the two types of reactions, exothermic and endothermic namely. Okay, so these are two types, ఈజీగా ఉంటాయి లైక్ irreversible లాగా. సో exothermic and endothermic only based upon the heat, either released అయితే exothermic, absorb అయితే endothermic, అంతే సింపుల్. Okay, so this is all about the video children. See you next video. Thank you.